بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله waxaynu maanta yar falaaqeynaynaa maajulkeeni saddexaad marka waa dariskii koobnaa ee saddexaad maajulkan ama dariskan gaaban wuxuu ka hadli doonaa insha Allah xagga qaanuunka iyo wixii saxda ah ee in la sameeyo ay tahay legalna waa runtii waxa weeyaan macnaheedu legal waxa weeyaan qaanuunka ethicalna waxa weeye wixii ma garanaysaa kula quman waxa jira waxyaabo qofka maarta la quman waxa jira qofka aan la qumanayn ee aspect ee ku saabsan xagga maxaa keerka amba dhaqaalaha qofka dhaqaaleynaysa module 3 study guide يعني waxa يعني ودرس كيرا قابنا انت لسو قابيو كلا study guide waxa laga qof maartay bari laakiin soo yar qaabiyo waxa laga hadlayaa maanta consumer rights consumer waa qofka u shaqeyn si taawan ma noqonayno rights waxay xuquuqda marka waxa laga hadli doonaa qofka aad u shaqeynaysa xuquuq buu leeyahay يعني حقوق صندوقة مثلا as you study this area you will begin to understand the different rights such as balugiri and waxa lagu yiri intan aad wax baranaysid waxa lagu bari doonaa waxa lagu bari doonaa fahmina doontaa xuquuqda kala duwan uu leeyahay qofka aad u shaqeynaysid waxa jira Mareykanka bal waxa la yiraahdaa consumers bills of rights okay consumer bill of rights waxa weeyaan warqad la soo qoray oo ku qoran tahay qofka aad u shaqeynaysa xaq uu leeyahay qof kasta oo idin kamid ah oo company-ga u shaqeeya marka aan orientation ka sameeyno waxaan dhahay qofkan xuquuqda waxaad policy-ga la saxiixaya qofkan xuquuqdiisa weeyaa وانا دين شرحها صحيحا ولا نراها قاركين ولا جيستان قاركين أنا هي تتراهم بالقرع قصة تاس قصة حزن إيه وضع ركع عادي مهم وطحي إن البرت الحق وقفك مقارنة شقالي وقفك الشقينسة وقولي هاي وحلو أقول under this section كان أن بقيتن pay particular attention تبدي أن أروح particular attention particular يعني حوي مثل أروح وكلا attention يعني add to the reference of the consumer having the right informed consent وإن add أروح ذا قفك أروح قينس إنه له حق واحد لها informed consent بحاله بتشذ informed consent رنتي سومالها ديرنا هم ما بنقعنا بقى لكن informed consent ما دام إنه نمد وضنا أنه الشقين إنه وإن نراعنا حق إن حركة لأن اللي هي حركة راعة صن راعة لأن اللي وين راعنا دين راعنا إنه بقبنا ممكن informed consent وحويان إن قفك الشقين يصير وإن كقاعدة أقلاش consent وأقلاش صنع وين أقلاش كقاعد مرة قفنا الشقين يصير هذا هو حاسمه waxaan ku sameeyay ku raha ma yahay sameeyay faraha ka qaad okay slide xigta waxa kale oo aynu sii dhuuxi doonaa guardianship waa maxay guardianship waxa weeyaan qofka marka uu qofka mas'uul yahay mesela qof xanuunsanaya oo qaraar gaari kar in carruurta yar hooyada yani waalid bayhiin guardian weeyhiin لكن قاعدين كلهم تواد كقرا ما أحد يعني إن تايتل كواحد إسكلم إنما كواحد إسكلم قف كدلنا مثلا هدو المير أم بقف وين بابا وأنا قف كلا قارين هي أوكي واي understand فهم بالغوري incapacity وفيها هاي أمين incapacity وفيها incapacity فهم قارين شوفنا فهم incapacity روح incapacity روح وقفان حمصنا جيف وأم حلو قاعد كرن مستحيل especially waxa lagu isticmaalaa kelmadan qofka maskaxda ku qordhigo isla kale waa inaad fahantaa also ma garanaysaa appoint guardian
guardianka yidhaaha qofkaas guardianka ku yahay. As a PSS, it would be important to work with your supervisor to keep the guardian of your consumer up to date about what is happening. waxa lagu yidhi haddaad PSS aad tahay shaqaale aad tahay ase shaqaale waxa kugu fiican guardianshipka in aad up to date ka dhigtid yacni in uu taariikhdiisu aanay dhacsanayn. midda kale aan ku noqonato hore su-aasha waxa lagu yidhi yaa qaraar gaaro qofkaasi inuu qof guardianship u noqonayo masalan qof xanuunsanay oo maskaxdiba lahayn oo ma garanaysaa qaraar gaari karin yaa odhanaya qofkan waa u guardianship. so masalan marka ugu horeysa dee gurigii la joogo qof baa odhanaya inay qofka guardianship noqon qofka markuu soo xanuunsado qofkan guardianship hay noqdo masalan laakiin qofka dan maskaxba lahayn dawladda ee qofka ka mas'uula marka waxa la tagayaa maxkamadda warqada ayaa la maraya markaasaad qofku guardianship u noqonaya. guardianshipkuna xuquuqo badan buu leeyahay marka insha allah slideska soo socda ayaa si fiican looga sheekeyn doonaa. midda kale tan lagu leeyahay guardianshipkuna up to date ahaada haddii guardianshipku aanu taariikhdiisu aanay dee current ahayn current maanta aanay dhacsanayn guardianshipkida titleka waad leedahay wixii oo qabansa laakiin haddii masalan taariikhdiisa ay dhacdo dee guardianshipkii ma lihi waa iminka adigoo driving license haystahay driving license inta dee taariikhda kuu saxbatay gaari wada wadan kartaa laakiin marka taariikhdu kaa dhacdo dee gaari ma wadan kartid guardianshipkuna waa the same thing waxa weeyaan haddii ay taariikhda kaa dhicin dee ahlan wasahlan wixii oo qabanaysa haddii ay kaa dhacsantahay dee ma qabanaysid. waxaad also laga hadli doonaaba lagu yidhi it's important for you to understand what giving advance directives ay tahay waanaad fahantaa waxa advance directive la idhaaho. advance directives maxaa tahay advance directives inaku ma lihin laakiin haddaynu dhulkan kusii dhaldhalayno oo carruurteennana ay dhaqankan iyo arkaya waxaasa loo noolyahay yaay waa inaynu u diyaar garownaa. advance directives waxay la macno tahay waxa weeye dardaarankaas talo waa maxay dardaarankaas waxa weeye masalan qof xanuunsanayo uu weyn ayaa amba qof is odhaxba soo iloobsa adigu xanuunsanaya laakiin xanuunkiisu sii xumaan doono ayaa odhanaya haddii aan qaraar ka gaari waayo noloshayda caafimaadkayga muxuu ahaa dardaarankaas ayaan leeyahay. dardaaranka marka advance directives dardaarankaas waxa weeye guud ahaan dardaaran laakiin 3 qaybood ayuu leeyahay. imtixaanada quiz-ka way ku jirtaa imanka slide kasta oo idiin sheego wax kasta oo sheego si fiican u si fiican darta si fiican wax kasta oo samaysan waayo kullu waxaan dhigay waxa weeye imtixaanadii ayaan idiin sharaxayaa aan idiin yacni muhiim weeyaan marka soo raahta muhiim runtii wax kasta meesha ka dhaha muhiim weeyaan waayo waxa weeye amba waxaan si fiican idinku sharaxayaa homeworkii amba quiz-kii baan idin sharaxayaa marka waan si fiican u dhageysataa. marka hada sharxi aan ku noqono sharxeena advance directives wax lagu yiri ambaba dardaaranku waxa weeye wuxuu ka kooban yahay here 3 qaybood ayuu ka kooban yahay taasna waynu ka hadli doonaa. waa inaad isku daydaa in aad list garaysid yacni waxay tiraahdaa kow qaybta koobaad waa san qaybta labaad saddexaad waa inaad runtii xaqida aad maskaxda saa u gelisaa qaybtani maxay tahay ka wada sheekaysan doona insha allah. natural 3 study guide ayuu ku jirnaa warin halkan slide-kan waxay ka hadlaysaa tanna waxay ka hadlaysaa qofka maaragtay marka la communicate garaynaysid in aanad ku xadgudbin maxaad ku odhan kartaa maxaad ku odhan kartaa maxaad sida ugu xadgudbi kartaa inaad ku tiraahid masalan sharab bax qofkii xataa waxaad ma garanaysa ka abuse garayn kartaa mental maskaxdii maxaa dhici kara qofka inaad albaab gurigiisa aad ku xidhid
su-aashan ma garanayo jawaab inaan ku arkay quiz-ka iyo inaan ku arkay imtixaanada meel baan ku arkay su-aal baa halka laydinka weydiinaya slide kasta run su-aala laydinka weydiinaya haddii xaqiiqada la eego locking someone in their rooms confining them haddii aad qof baa masalan qof aad la shaqeynaysaa ku jira maqsiniya albaabka qab u siiso waad xidha maaha inaad xidhid adigoo ka qaata adigoo ka qaata consent markaan sheegin consent ogolaashay so haddii maata adiga oo maqsinka kasii baxay albaabka aad iska xidhid inaka soomaaliyan waxba ma aragno laakiin maraykanka waxaan arkaa waxa la dhahaa confining amba confinement waxa weeyaan qofkii ayaad xidhay masalan jeel oo kale aad gelisay ma loo baahna markaas laarka wuxuu ka hadlaya maaragtay abuse-kii oo kale ma fahantay marka qofka waxdu abuse gareyn kartaa weli consumerka sexual inaad maaragtay marka maxaa ka mid ah having reason to believe either by seeing or having consumer tell you a caregiver is touching them inappropriately marka sexual harassment markaas kalamba abuse-ka maxaa ka mid ah in adiga qofka la shaqeynaysid inuu rumaysan yahay in aad sexual harassment ku siisay inuu rumaysan yahay inuu rumaysto weeyaanbaba qofkaasi sexual harassment uu sameeyay waa rumaysta waa ku sameeyay ambaba inuu eego misal qofka si habboonaan aad u eegtid ambaba qofkan consumerki uu ku yidhaaho qofkii caregiverka ahaa ee ii shaqeynayay ayaa i taabtay si aanan jeclaanin marka slide-ka maxay ka hadlaysaa abuse-ku qayb uu kala baxbaxo marka waxa weeye qofkii adoo ku qata ugu horeysa verbal yani afka waxba ka odhanaysaa ku qaylisay mental amba maskaxdii aad ka abustay oo waxaad kusoo xidhay maqsamaad ku xidhay amba sexual harassment ku samaysay marka qofkan consumerka amba uu rumaysan karo xaran karo waa sexual harassment ku sameeyay waa inuu yidhaaha unbaba marka wuxuu ku jabdhigay qof kolba kii hor hadlan baa la rumaysanaya by seeing amba inuu aad مثلا qof shaqeynayso ku dhaho hebel baa si aanan jeclaysan eegay ajiib ambaba uu ku yidhaaho hebelowgaababa itixaabtay si aanan maaragtay jeclaysan slide kale waxay ku yidhaaheen in this area يعني howlahan amba meelahan there are several indicators waxaa jira waxyaabo badan oo tusaya abuse-ka including sexual abuse or exploitation waxyaabo badan ayaa maha example-da soo qaadno un laakiin waxyaabo badan ayaa jira oo caddaynaya qofku inuu maaragtay qof abuse gareyn karo masalan and make sure baa lagu yidhi you are clear on your understanding of this area waxa lagu yidhi make sure waa in aad hubisaa boqolkiiba boqol aad hubisaa in maaragtay aad fahantid ereyahan waana fahantaa waayo waxyaaba badan waxa jira Soomaali inaan garanahayn baba laakiin dadkan ay u haystaan waxyaabaha khariban oo adeeg dhow dhibaato ku keeni kara halka waxa lagu yidhi example of neglect waa maxay neglect waana fahantaa macnaheeda neglect macnaheedu waxa weeye failure baa lagu yidhi maxay failure waxa weeye in aanad sameynin wixii lagu talagalay failure to carry out proper exercises range of motions مثلا in aanad sameynin oo dayacadid wixii lagu diray maxaa ka mid ah proper exercises inaanu qofkii exercise u sameynin si aanu sameynin range of motion in ma garanaysaa dildaliig range of motion waxay exercise runtii oo qaybka marka maaragtay lugaha iyo gamcaha iyo madaxa saa loo yar exercise ka la sameen kaasa
kaasa ah exercise ambaba inaan sameynin turn reposition every 2 hours in qofkii haddii balaan fikirkeedu ku jiray lagu yiri 2 saacadood barug masalan maxaa lagu jira dad waxa jira xanuunsanaya oo dhinacan isu rogi karin dhinacan isu rogi karin oo haddii ay dhabarkan u jiifaan dabada ay murxanayso oo ku dhacayo wax la yiraahdo pressure ulcer ka hadhow ka hadli doona slide runtii ma jiro ku jirta ma garanay laakiin waa la sharaxi doonaa hadhow ma xasuustaba in lagu rog aanad rogin labadaasba haddii ay ku jireen qofka keer balaankiisa so almuhim waan iska fahmaynaa sheekada waxa lagu gun leeyahay haddii aanad qabanin shaqo lagu qabo oo ku jirtay plan of care yani sidii qofka loo qabanayay ee loo hagaajinayay ee loo dayactirayay aanad dayactirin waxa weeyaan waxaad samaysay neglectna waxyaabaha ugu waaweyn ee runtii qofka shaqaalaha ah shahaadadiisa laga qaado aan waxba loo qabanin to ignore these haddii aad ignore garanayso kuwa or not perform when required could be considered negligence or neglect haddii baa lagu yiri ignore aad isdaafsiisid isdaafsiisid aad iska indhatirtid isdaafsiisid waxaan ku jiray inaad iska indhatirtid haddaaba tidhaahid maaragtay shaqadii maanta waxayna qabtaa hada iga dhaaf waan daalanahay hadhow baan qabanaya xilliga ay dhaafto example waxaan uga jeedaa inuu qofkii aan lahayn masal rogaya masalan hebelow baababa afartii ayaa dhinacan midigna loo rido afartii markii gaadhay hawlka masalan meel wax hagaajinaysa waxa tidhaahdaa ambaba TV bas ka daawanaysa ambaba mashquul baa iska qabtay dhaqaatiir mashquul ku ahayd marka tidhaahdaa dhaaf hadhow afartii barka ayaan rog doonay marka haddana afartii barkii markii tidhaahdaa dhaaf afartii 5:30 baan xalan waxaan qabaa gacanta ku hayaa qofkii runtii ma dayactirin waa dayacday taas waxyaabaha ugu waaweyn ee la iska ilaaliyo weeyaan wahsigan ugu badan ninka Soomaaliyeed baa la jafayaa example kale yiraahdo tusaale kale oo markaas xagga ku saabsan qofka la dayacayo amba dayacaadu ay la macaato kale ignoring in aad iska indhatirtid ay spill wax daatay weeyaan oo liquid yani wax biyo oo daatay amba wax biyo oo daatay daba caana ahaado amba juice ahaado amba wixii doohan on the floor that may result in a client living falling and sustaining an injury marka waxa lagu yiri qofkii oo dayacay waxa kamid ah hadii biyo uu ku daato wax biyo ah yani amba caana ahaado amba juice wax doonaha uu ku daatay oo tiraahdo iga dhaaf الله hadhow maaragtay hadhow masaxayaa koofiga shaahi koofiga halkan yaala iska cabaa amba tiraahdo iga dhaaf maamada waxay tiri kan yaray qabay ilmihii kala ooyay ilmaha kale ayaa ku dartay shaqadaada maya oo qof soo maro oo jabo adaa lagu haystaa taas waxa weeye waa dayacad so qofka wixii aad dayacday inaad shaqadaada dayaca ka soo bixin weeyaan tan kale example kan waxa qofkii meesha ilmihii qofkii aad u shaqeynaysa safe ma aha biyo daatay waxa tiga daka meesha aan fadhiyaa masaxay ama koofiba break iska qaadana marka slide kan muhiim weeyaan saddex shay slide kasta muhiim weeyaan slide kasta waa in fahantaa dars kasta waa in fahantaa waayo slide kasta su'aalo ku jira okay kan kale example of exploitation tusaalaha exploitation waxa marka qof wax ka xadid qofka marka heer wax ka xadid marka example lagu siiyay waxa lagu family-ga midalan oo isticmaalaya spending yani isticmaalaya clients money qofkan client-ka ah lacagtiisa employees
borrowing money from the client ambaba qofkan oo employee-ga ah shaqaalihii ayaaba lacag yani lacagtii maartay borrowing ka amahanaya from the client for gas or gas ka amahanaya. Be sure you know what you would do if a consumer says another staff member yelled at her. سلاarkana muhiim waayo wallahi su'aalahooda waxa soo soo la ilaha illallah marka mid akhriba maxan bay ugu taagan markaas aan muhiim weeyaan kulligood muhiim waayo wallahi marka waxa lagu yiri be sure waxaad isku daydaa in waa inaad be sure waa inaad isku daydaa be sure you know what you would do if okay waa inaad ogaataa oo garataa waxaad samayn lahayd haddii uu consumer qofkan aad u shaqaynaysaa uu ku yiraaho qof kale oo shaqaale ah ayaa ku qayliyay waa ku qayliyay muxuu ku yiri wariya sharaf iga fadhiso waad dhigtay saasuu maxaad samayn lahayd slaarka soo socda waxa sheegaysaa hello you are required waa inaad samaysaa baa lagu yiri the following waxyaabaha soo socda balaan eegna waxyaabaha soo socda in samaynayno okay waxa lagu yiri follow your company policy waana raacdaa qanuunada amba xeerarka u degsan company-ga aad u shaqaysid laakiin inta badan policy-ga amba xeerarka u magaranaysaa u dejisan shirkadaha waxay sameeyaan ku yiraahdaan report waxaad u report garaysaa your supervisor qofka oo maxay supervisor-kaaga ah u report garay so masalan immediately baa lagu yiri markiiba so iminka dad u shaqaynaysid masalan dad baad u shaqaynaysaa amba ilmahaada amba qof weyn ha ahaade hooyada ilmaha ku qaylanaysaa amba way dilaysaa abuse wahiya abuse yani qofku dilo amba uu dayac ilmihii uu dayaco amba wax la xado waxaas oo dhan haddaad aragtida shaqaalatan maxaad samaynaysaa markiiba supervisor-kaaga waad u sheegtaa oo tidhaha listen aniga dhegayso waxaan arkay sidaa waxaan maqlay sidaa soomaalidana ma samayna absolutely not ma samayna laakiin qofkan u shaqaynaysa xaq ayuu leeyahay adiga indhihii qofkaas marka aad supervisor-kaaga u sheegay supervisor-ku wuxuu ka samaynayaa uu ka qabanaya isaga leh masalan inta su'aal lagu weydiiyo lagu yiraaho hadda waxaa aragtid yaad u sheegaysaa oo yani choice-ka amba ABC dande marka jawaabaha ka jawaabisa ay tahay supervisor-ka waa inaad doorataa tiraahdo supervisor-kayga u sheegaya mararka qaarkood yani laga yaabaa inuu qofkan shaqaaleyo uuban rabinba inuu supervisor-kiisa u sheego dan waxaa jira muxuu ahaye meeshan oo hadduu ilmihi child yahay children protective-ka loo sheegaya hadduu qofku maaragtay weyn yahayna adult protective-ka loo sheegaya xaqna uu leeyahay laakiin masalan haddaan jawaabaha adult protective children protective ugu jiro supervisor-kaaga number 1 waxaana tix raacaysaa maxay xeerka u degan company-gaaga so company-gana kale xeerkiisu waxay supervisor-ka soo sheegay marka qofka supervisor-ka ee maaragtay isagoo la dheel gareeyo okay understand bal waxa la mandatory reporting mandatory reporter waa maxay mandatory reporter Soomaalidu ka qaylisa maanta slides inta kala waxaan oranay Soomaali dhageysta loo xanaano duubay Soomaali baatiina xataa Djiboutiyaaniga Soomaali baan waqaana maxay oran jirteen kilanka maxay oran jireen kilanka maxay laakiin Djiboutiyaanta ma sha Allah weeyaan Soomaaliland wax ku falmayaan laakiin afkana ku hadlayaan muxuu ahay dhaqankeena oo leeyihiin marka dad wajiga calaamad uga qorla Djibouti la moogtahay marka Soomaaliland baan arkaa marka soo galan Soomaaliland baan maskaxda Djibouti baan maskaxda u tagto arka mandate reporting macnaheedu waxa weeyaan mandate hadana la qorato waxa weeyaan ku qasban tahay reporting waxa weeyaan waa inaad report garaysaa amba wacyi gelisada qofkii aad wax u sheegtay marka maxaa la report garin lagu qasbay subxaanallah slide isku xigtaan eego hadaan sharaxayno so
so mandate report wuxuu weeyaan waxay ku qasban tahay in aad soo gudbisid haddii aad aragtid maxay inaad soo gudbisid haddaad aragtid instance of abuse in qofki maaragtay la garaacay abuse waxa qofka marka physical la garaacay runtii ambaba neglect la dayacay marka ambaba exploitation waxa laga xaday must be reported waa in la report gareeyo to ABAS. ABAS waa fahantaan waxay u taagantay ABAS wuxuu taagantay Adult Protective Services. Adult Protective Services weeyaan hadduu qofku dee adult yahay uu weyn yahay weeyaan haddaan weynina waa inta Children Protective Services waa inka ma fahantay marka mandate reporter waxa weeyaan qofka maaragtay shaqaalaha uu ku qasban yahay hadduu arko qofka in la abuse gareeyo amba mental laga abuse gareeyo mentalka waa in aad qofka maaragtay dee aad albaab ku xidhan ku qaylsidoo kale sexual waxa doonta ahaata dad aragto qofka in saddexdaa arrimood ay dhacayaan oo maxay abuse la dayacay amba exploitation waxa laga xaday waa inaad gudbisa marka hore qabanad raacda qanuunka the policy u yaala kambanigaaga oo hadduu qof dee qanuunka u yaala supervisorka u sheeg supervisorka u sheeg ada shaqadaada maaha ma fahanta laakiin dad waxaa jira rabeen supervisorka inuu sheega calaa duul adult protective u sheegay haddii adiga tahay qof maaragtay odhanaya aniga supervisorka lama hadlaayo oo waan adultka u sheega waad u sheegaysaa laakiin marka imika for the sake of maaragtay su'aalaha imtixaanada haddii la idin yiraaho masalan hadda wax dayaca aragtid amba abuse aragtid amba mental aragtid amba exploitation la xaday qofka aragtid oo A ay tahay masalan nurse ay B tahay I don't know another worker amba C ay tahay supervisor the supervisor ka doolanaysa laakiin haddii qofka la abuse garanayo adult yahay oo ABS ku qoranta ay one of the choices ay tahay choice ku xilsan haddii qabtaa marka insha Allah waxa su'aalaha ka qabtaan markasta way weydiin kartaan marka ABS maxaa tahay under waxa state of Maine law qanun amba xeerka u dejisan Maine it gives qofka arkay abuse ka waxay siinaysaa 24 saacadood inuu soo report gareeyo state inuu soo report gareeyo yeah always report marka waa in markasta aad report gareysaa marka waxa lagu yiri inta akhrisanaysid mandate reporterka as you study the area of mandatory reporting understand that a PSS is considered unlicensed assisted personnel and is an individual that is mandated to report any instance of abuse, neglect or exploitation. وإن أفهمتها بالغوري and mandatory reporting ka yeah adiga PSS qofka da shaqaalaha oo PSS title kiisu uu yahay license ma haysatid yeah certificate ba haysta laakiin waxa tahay qof mandated lagu ma garanaysaa qasbay mandated marka waa qasab way moogtahay waxa oo laga barayo ma aha wax lagu dad sameyn karsan mandated lagu qasbay to report in report grace any instance ay ma garanaysaa any waqti amba the instance wuxuu tusaale amba tusaale runta ma instance yani weeyaan any waqti aad aragtay abuse aragtay amba neglect dayacad aragtay amba exploitation aad aragtay in qofka maaragtay lacagtiisa laga xaday lagama ahanayo kolba waa inaad soo sheegtaa ku qasban tahay lagama barayaayo marka maxaad sameynaysaa waxa aad aragtid oo soo report gareyn weyday de haddii cid kale aan ku aragin waxa lagu sameeyaa laakiin haddii qof soo report gareeyo anigu xasaan arkay waxa dhow la ogaado inaad adig sameeyay certificate-kaaga ba laga qaaday shaqaysan kartaa slide all reports of abuse reported abuse code
All reports of abuse, neglect, or exploitation by mandated reporters, when done in good faith, provide immunity from any civil legal action against the reporter. All required documentation provided by the mandated reporter is considered a legal document or record. This is considered highly personal and confidential information. maxay markaas laarkan leedahay waxaa lagu yiri all reports raboodhadoo dhani ee abuse ku saabsan amba neglect ku saabsan amba exploitation ku saabsan markuu qofka uu report gareeyo laakiin uu u jeedo in good faith maxaa lagu jeeda yacni uu si daacada uu u gudbinayo qofka lama suu gareyn karo waxba laguma samayn karo waa la ilaalinayaa. All required documentation provided by the mandated reporter. Documentation-ka amba warbixinta qofkan uu soo gudbiyeyna waxa weeyaan legal document, waxa weeyaan document sharciyeysan ambaba wuxuu noqonayaa record waana highly confidential yani xoog ayaa sirtaa loo ilaalinayaa. يعني مثلا أنا هدي مثلا أعرفه عن طبق جوري markaan ka fisidka sameynay runtii waxyaabahaas la soo fiiri in qofka maaragtay la abuse gareeyo in ilmihi nadiif ahayn oo guriga nadiif ahayn oo ilmaha maanta waa la dayacad soo gelisay noqdo dayacad marka shaqadii ma qabanayo guri baa nimanay ilmihi nadiif ma aha hay xafajada ka muuqata dayaca ka muuqda hadana waxa la oranayaa muxuu ahaayay hadii la raado report gareey alla soo report gareey ilmaha dad bahaya dadku shaqadooda waana qabsadaan waana ilmihii dayac tiraan halkan soo fadhistaan koob shaaha la soo qaato la hayanayaha maanta maxaa la sheegay na wallahi walaal hebla heebabe ayaa saas samayso oo saas maxaa hebla kaaga laxan ku keen telefoonkaaga xidh shaqadaada qabso inaka saamaan sameyn xaaraan dumar waxa la ii sheegay magaalooyinka kale ku nool shirkado kale u shaqeeya markay yimaadaan wallahi billahi intaas waxay u tiri ان qofku iska soo fadhiisanaya shaah iska cabay sidii baa loo khadaameynaya oo maxaa loogu khadaameyn intii meesha shaqadiisa ma qabsanay ama ba qabsanay qofkaas marka why dadka loo cadibaya haddii qofku u shaqeynayay gurigaaga ha ku deeqo oo qof kale ha la keeno laakiin tatreey oo ku shaqeynay hadana adigiiba cunto lagu keeno oo soo waxay amba inta telefoonka kooba dhararan soo yiraahdo hello ha Soomaali ha walaalo lacag baan ku soo diray xawaalada ka qaad xawaalada amba gurigii carruurtaad ku haysta haa hooyo cuntadii ma karsatay hay qofka wuxuu ku dul shaqaysatay Soomaali wallahi alcadam dhaqan xumada ma garan meelan ka keenay qofkeedu shaqaynaysa ku dul shaqaysanaysa guriga ku dhex maamulaysa ambaba guriga joogtaa shaqada joogtaa naaka la xamanaysa taas dayacad weeyaan aniga wallahi hooyooyinka ayay maad qofka waan jecelnahay qofka waan haysanaa marka aan xaq u ma lihin qofka tuur laakiin dad badan shaqooyinka ka eray lahaa waayo anu runtii ma jecel in xaqayga lagu gudbo mana jecel in qofka uu shaqeynaa ku xaq gudbo ibn aadan baan waa qaldan kara laakiin waxaan jecel haddii wax qaldayo in la ii sheego u qaadanin canaan u qaadanin xumaan u qaadanaya in qofkan aanu shaqeynaa shaqadeedii aanu ka raaleehay aan wixii u qabanayo xaq baan u leeyahay xuquuqda kama tahay haddii aan wixii qabanin oo la ii sheego in xanaaqa ma hay waxaan waan dayacay Soomaha sida ugu fiican ma qabtaa walaalo that's it anu ma soo noqon Soomaaliya abuse sameeyay qof dal maartay dilay ama misli qof Soomaaliya yani tan goobad abuse sameeyay misli mana islihiina qof Soomaaliya runtii lacag iyo xada amba lacago ka qaadanayo ordaysii ama ma oran karo laakiin waan oran karaa waan ku dhaaran karaa Soomaalideena in ayna shaqadana si fiican u qabsan oo soo bixin dadka badan la sameeyo class intii ma ku jira qofkii igu raacsan oo gacanta taag wad marka dad badan taag marka kalan ka soconayna slide-kan waa idinku canaantaasna waxa weeyaan aniga haddaan ma sameeyo waxa marka wax qof kasta oo shaqada ku shaqeeyana waxaan jecelahay in sida aan wax u qabto runtii u qabto xaqana iska ilaalino under the area of
other resources bay ku yiraahdeen waxyaabo kale oo yani isticmaalaysid مثلا understand baa lagu yiri faham other dangers waxyaabo kale oo client-kaaga maybe subject una fahantaa waxyaabo kale oo la soo darsi kara qofkan aad u shaqeynaysid kani wuxuu yani waxyaabaha maxaa kamid ah self abuse or neglect haddii qofkan mislan weyn yahay dee caqli iska qabo wuxuu sameyn karaa qofkaasi self neglect maxaa self waxa weeye qofka naftiisa ma ogtahay abuse or neglect inuu abuse isku sameeyo amba uu neglect galayo. An example of this would be perhaps refusing bathing on an ongoing basis or not taking their medication. waxaa dhici karta baa lagu yiri qofkan ma garanaysaa self marka neglect maxaa kamid example lagu siiyay waxaa kamid ah qofkan aad u shaqeynayso qof weyn baa laga hadlayaa dee inuu refusing inuu diido misalan inuu maydhaba on an ongoing basis yani wax socda misalan qof baad u shaqeynaysa waxaad tiri aan ku maydho misalan arbacada kaleeto inuu maydho waxaad ninkan ku maydho u gudiyo wuxuu kureega dhaafan maydho baraadii maydho hayaa taa bari maanta ay bari isku mid waaye baraan ku maydhay haye baridii baa timi kaalan ku maydha mada baraan maydhanay haye waxaad tiri okay haye baraan mana baridii baa timi mababa maydhanay baridii ma dhamaatay baridii waxa kugu qaadataba 2 week qof waaba soo uray guriga marka soo gashid maaragtay bismillaah ka subxaanallah sanasa haye maxaad markaa samayn lahayd adaaba lagu dhiibay su'aasha qofkan oo BSS ka shaqaalaha khaatiyan baa u taagay maxaad sameyn ma inta wad ku qasbi mise dadka faamiga oran doontaa ninkan qofkan wada qasabno inta soo qabto isku jijibsan qurdudum ayaa u maydhaysan mise faraha ka qaadaysa dad badan waxay sameynayaan faamiga inta soo qaadana qasbaan ugu maydhno uraya guriga inaga uri waxaas ma loo baahna Mareykanka waxa la yiraahdaa xorriye yaay wala isku doonto qof Mareykanka jooga wax ku qasba no ma loo baahna faraha ka qaadsan soo uro laakiin maxaa sameeyay qofka duwan yahay adult protective ka u sheegaysaan مثلا imaka dadka badan EIM baa leh EIM case manager ka u sheegaysaa documentation baad qoranaysaa adiga naftaada marka ilaaliya hadhow qof waa diidaba inuu maydho hadhow waxa lagu oran karaa mataqaana adiga dayacay dhakhtarkiisa u sheeg supervisorka u sheeg qoro wax adiga la waxa lagu oran adaaba dayacay alla qofku uraya so مثلا qofkan haduu ku diidayba oo case manager ku yimid saa u raayo no qof kasta oo qofkan la shaqeeya waan u sheegtaa maalin heblow taariikh heblow iyo qofkan diiday inuu maydho waxa lagu leeyahay study the area of the long-term care abandonment kalmada ma kala program remember that they provide a voice or become a client advocate for consumers and help them with their client rights waxay dawladda fahantaa qoladan abandonment waxa la yiraahdaa ma kala kalmada programka shaqadoodu waa maxay shaqadoodu waxa weeyaan waxay dadka maartay waaweyn baba qofkii ruux doon hada qofka client-ka consumer-ka ay u yihiin cod waxa looga jeedaa cod yani qof advocate way qofkii oo waxba qabsan karahayn oo hadlan karahayn oo hadlaan advocate waxa uu qofku hadashada voice nooc codka maaha soo qoladani waa advocate soo hadii qof la dhibayo la abuse gareynaa kala masalan waxa odhanayaan qofkan waa la abuse gareeyo xasma lagu sameeyay marka cod bay yihiin neglect كيف هذانا لو soo noqday neglect ضيع يعني qofka la dayacay waxa la macnaha baa lagu waxa weeye threat to a person's health qofka ma aragtay la dayacay macnaheedu waxa lagu leeyahay baa lagu leeyahay threat inay khatar ay ku tahay person's health qofkan aad u shaqeynaysid caafimaadkiisa welfarekiisa nabadgelyadiisa physical
jirka amba mental injury in maaragtay qofku aanu dhibaato gaarin oo impairment ambaba aanu ku dhacaan deprivation in laga qaado of essential needs waxyaabaha muhiimka ah or lock lagu xidho maxay guriga. So waxyaabahaas oo dhan in la iska ilaaliyo weeyaan. Neglect weeyaan. Haddana neglect waa lagu marka neglect siyaabo badan loo timaado moogta. waxaa lagu yidhi ways siyaabo consumer who can suffer from neglect includes. waxaa lagu yidhi siyaabo amba dariiqooyin qofkan oo consumerku ku safar garaynayo uu yani ku dhibaatoonayo oo neglect dayacaad ay ugu dhici karta waxaa kamid ah when they are left alone. waxaa kamid ah qofku inuu layska tago faraha laga qaado keligii meesha guri lagu xidho. Ignore in la iska indha tiro by family members of staff inaad qofkii iska indha tirtid amba family member ahaatid amba baad ahaatid qofkii ma garanaysa u shaqeynaya. Left with other people who fail to care for them appropriately. Ambaba left in lagaga tago dad ma garanaysa aan shaqadii u qabanin ugu baahnaa. A group of consumers have been left alone and unsupervised. haddii dhowr qof oo ma garanaysa dee aad u shaqeynayso xanuunsanaya keligood meel lagaga tago oonu qofna dusha ka ilaalinahayn. waxaa kaloo kamid ah an aide has fallen asleep or intoxicated while on duty. waxaa kamid ah kara xataa qofkii shaqeynaya inuu iska seexdo ambaba uu maaragtay intoxicated ahaad oo yani qof khamri soo xabuu yahay ambaba consumer has bleeding gums ambaba qofkan consumerka inay ciridkiisa ay dhiigayeen oo ilkaha dhaqdhaqaaqayaan dee masala yani indicating waxaanay that a visit to the dentist is long overdue. marka qofkan ciridka dhiigaya ilkahina ay soo dhici rabaan waxay caddaynaysaa in qofkan dhakhtarka ilkaha loo geynin. A consumer is continually fearful about leaving her room. qof consumerka la shaqeynaysa markasta wuxuu fearful ka baqanayaa about leaving her room in ay roomkaba ay ka tagtaba way baqanaysaa and seems almost binky markasta binky weeyaan. When it is time to leave for an outing masalan qofkii consumer ku baqanay marka taas waxay tilmaamaysaa runta qofkan uu diidaya inuu raaco ka baqanayo inuu dilo kale. slideska halkaa la keeno muhiim weeyaan. homeworkadiini ayaa ma garanaysaa xataa homeworka su-aalihiisa halkan bay ku jiraan kuwiska su-aaluhu halkan bay ku jiraan badankoodu. waxaa kalena fahan guud weeyaan. haddaad fahanta materialkii su-aal kasta waad ka jawaabaysaa oo ku saabsan mawduuc. remember baa lagu yiri xasuuso consumer safety always comes first. qofkan aad u shaqeynaysa safetygiisa ayaa markasta number 1 markasta ayaa number 1. maxaa loogu jeedaa for example baa lagu yiri if there is a fire haddii uu dab dhacayo and you supposed to give the client his or her diabetes medication oo qofkii oo aad u shaqeynaysay dawadii macaanka aad siin lahayd take the client to safety. dawada halkaa ku taalo qofka horta badbaadi. marka waxaad xasuusataan haddii markasta qofkan clientka ayaa kow ah waa inaad markiiba isaga la boodaa. hadduu dab dhacayo waxaa kaloo dhan halkaa ku yaalaa waxaa kaloo dhan mataqaana bartaha ku yaalaa isaga lala cararay. remember before you save yourself you must save the client. xasuusaa lagu yidhi markasta waa inaad badbaadi inta aan naftaada badbaadin
waa inaad badbaadisaa qofkan aad maaragtay consumerka ah sababtuna maxay tahay lagu yidhi adiga ayaa responsible hayay aniga responsible waxaba iloobi lahaaba haddii oo dab dhacay anaaba carar lahaa horta marka ugu horeysa naftadan badbaadin lahaa laakiin taas waa iska kaftan weeyaan markay tahay realityga waxa weeyaan qofkan aad u shaqeynaysa ada markasta ka mas-uula Soomaalidu waxay dhahaan cuntaa qaybiyaa qada because adiga ka mas-uula cuntada qaybisa Soomaalidu adna naftaada waa iloobi cala ayad xaal hadduu dab dhacayo marka ugu horeysa horta aad badbaadinaysaa intaan wax kala sameynin qofkan aad la shaqeynaysid ee adiga ka mas-uulka tahay aad badbaadinaysa ilaahay wax badbaadiye halkan the mandate reporter baa lagu soo noqday maxaa lagu yidhi mandatory reporter ninka qofkan oo wax gudbinaya waxay yihiin individuals dad who have license and certificate haysta and mostly work in human and health service inta badan waxay u shaqeeyaan dadka waxaana ka shaqeyn karaan caafimaadka yacni dadkan mandate reporter laga dhigo waa dad la shaqeeya amba caafimaad la shaqeeya caafimaad wuxuu jeedaa yacni dhakhtar weeyaan nurse weeyaan CNA weeyaan PSS weeyaan dadkaas ma jeeda an example baa ku siin example baa lagu siiyay for example of a mandate reporters include but not limited waxay dadkan reporterkii waxay ka kooban yihiin laakiin kuma eeka social workerka PSS oo adiga RN nurse-ka dhakhtarka teacherka macallimada yacni basically baan ku iri basically يعني guud ahaan ayaa alcumuum meeran Soomaalida carabta anyone who works in health and human services anybody qof kasta oo dadka la shaqeeya amba caafimaad ka shaqeeya amba ka shaqeeyo in dadka la shaqeeyo and all of the workers must report if they witnessed or have any suspicion of abuse, neglect, exploitation to the authority qof kasta oo shaqaale ah haddii uu witnessed arkay amba suspicion uu dareemay oo ma garanaysa uu ka shakiyay suspicion wuxuu ka shakiyay in qofkii la abuse gareeyay la neglect gareeyay ambaba lacag wax laga xaday waa inuu dadka mas'uulka ah authority u sheegaa marka ugu horeysa supervisor-kaaga u sheegay dankan kulba sida jawaabta su'aasha lagu weydiiyo ay ku xiran tahay they must do because it is the law waxay reportkan ay u gudbinayaan waxa weeye law waa sharci waa xeer haddana xeer oo qura maaha waxa weeye shaqadooda ka mid tahay responsibility-gooda ka mid tahay so marka imika ani haddaan qof dayacan oon report gareeyo maybe qofkaan nacabahay laakiin waxa weeyaan xaq la igu leeyahay weeyaan xaq la igu leeyahay weeyaan وانا ده حر if they do not report haddii ana report garaynin they will and can lose their license waana laga qaadi karaa waana dhici kartaa laga qaado waana laga qaadi karaa waana yani way dhici kartaa way in laga qaado license-kooda amba certificate-ka Adult Protective Services APAS is part of the DHHS. Its purpose is to APAS waan rabaa inaan yar barano marka APAS waxaan nidhi Adult Protective يعني iyadoo adulta u taagan tahay protective nana P-da u taagan tahay S-na serviceska u taagan tahay waxay ka mid tahay DHS-ka amba cayda qayb ka mid weeyaan purpose-keeda waxaa loola jeedaa amba ma garanaysaa loola gol leeyahayna maxayna samayso to investigate inay daba raacdo any misdemeanors wax kasta oo yani dembi yar oo kasta oo yar amba haween amba oo yar oo ku saabsan dadka waaweyn ambaba dadka waaweyn ee disabled-ka ah iska handicap-ka ah and reports them waana report gareynayaan the authority report gareynayaan also حتى
ma aha yani inay dabaraac ay sameeyaan laakiin xataa background check ay maxaa sameeyay ay ka mas'uul yihiin so imika haddii aan anigu ka shaqaalaysiinayo qof qof maaragtay u shaqeynayo qof weyn waxaan sameynaya background check aan sameynaya background check ayaan sameynaya who was so haddii qof maanta qof u shaqeynayo xag caafimaad oo qof dilo ama wuxuu doono sameeyo adult protective loo gudbiya database-kooda geysan system-kooda gashanayaan hadhow markaan ani waco aan email u diran dhahay haye hebelow waxaan rabaa in protective adult maaragtay hebelow wax record uu leeyahay hadduu leeyahay wuxuu odhanaya found haddii kalena so they do not investigate any neglect of the children. So just make sure to نحن نقول متقانا APS-كم ما دبقلان وحي يعني هدي report لي وحلا ضيع عوري تاعي بش قدر معهم. That's what children protective. As a PSS هدي أتهاي شقالها PSS -ka, you must know وين أوغاتا who you would report to any suspicions when ogata qolada aad maaragtay suspicions ka darantid in or verbalization of abuse haddaad dareentid in qof la dayac taray amba la abuse gareeyay waan ogaataa amba la abuse gareeyo amba ha la dayaco amba exploitation lagu sameeyo lacag laga xado waad garataa adiga sida tixraac lahayd most of the companies dadka badankooda yani kambaniyada badankoodu workerskooda shaqaalahooda waxay yidhaahaan report to waa in aad markaad aragtid dayacad waxaad aragtid waa inaad u sheegtaa supervisorkaaga inta badan saas weeyaan qaanuunkan inaga xeerkan u taagana haddaad aragtid abuse ama neglect waa in supervisorka u sheegtaa slaarka kale when caring for your consumer you must follow the plan of care marka aad qofka u shaqeynaysid consumerka ah de wuxuu leeyahay waxa la yiraahdaa plan of care waana taa raacda imika masalan marka qofka aanu shaqaalaysiin shaqada bilaabayo waana time sheet keena waana idinku dhaha shaqada qabanaysa masalan de code-ka galiya AMB MBC waana dhaha de taas camal waa taas laga hadlay plan of care aniga oran og wixii loo qabana qofka Soomaaliya idin waxa dhaha marka waxa qabta kaas la ogolyahay ka qabanina marka hadii kaas lama ogola da guriga marka joogtid qofka aad plan of care-kiisa waan raacda plan of care wax dhaafsan qabtid maaha. If your care plan requires you to turn the consumer in bed every 2 hours and you don't do that, this will lead to neglect. haddii masalan lagu yiri haddii plan of care-ka require garanayso in aad qofka turn the consumer qofka aad dhinac u rogtid oo suuqa sirrita ku jira every 2 hours labadii saacadood bamar ya aana sameynin taas maxay la macno tahay neglect weeyaan islaaka kale understand below the fahan the consumer's plan of care shows how tasks should be done and when fahan below yiri qof plan of care-ka waxa tusaysaa tasks shaqooyinka ay must ay tahay inaad qabatid ya and when iyo xilliga ay tahay inaad qabatid therefore sida daraadeed you must follow it and never do anything that is not indicated on the plan of care marka wax lagu yiri follow tixraac and never do ma ahayn samaysidna wax plan of care-ka maarta ka baxsan because it's important why waxay muhiim u tahay and it tells you waxaan adina ku sheegaysaa exactly what needs to be done for the client waxay ku sheegaysaa exactly wixii client loo qaban lahaa ku sheegaysaa advanced directives lan ka soo yar hadalnay laakiin si fiican ma inaan soo sharxin advanced directives waxaan niri waxa weeyaan advanced directives waxa weeyaan baan niri
dardaaran. marka muxuu ku leeyahay advance directives is a legal document which explains how the client would like to be taken care of in case he or she is unable to make decisions. waxay hadalkeeda kooban kombo ku jira waxay ku leeyihiin advance directives waxa weeyaan document warqad amba maartay sharciya legal ah and explains waxaana ku sharxaysa warqada sharciga dadku ku sharxaya sidii uu client-ku u jeclaa in wax loogu qabto haddii uu qofkaasi unable aanu isu samayn karahayn amba gaari karahayn decisions qaraarada waxay ku saabsan yihiin runtii xagga caafimaadka. marka horena soo sheegnay marka waa ninkan 3 qaybood ayay u qaybsantaa. haye qaybta koobaad waxay durable power of attorney for healthcare. marka durable power of attorney waxa weeyaan ma aha dadka inta badan attorney markay maqlaan waxay moodayaan maxaamil moodayaan laakiin durable power of attorney waxa weeyaan qof deeysaya qof uu qofkan xanuunsanaya uu yiri qaraarka caafimaadka iyo gaaraya haddii aan anigu gaari waayo maxaa looga jeeda. Mesela qof ayaaba sarrata jiifa ma hadli karo maskaxdiisa kuma filna laakiin intay maskaxdiisa ku filnayd wuxuu yiri masalan hebelow ayaa haddaan aan caafimaadkayga qaraar ka gaari waayo waa dawada hala siiyo amba saalo ama hadlan kari waayo anaan hadli kari waayo hebelow ayaa ii hadlaya halka hebelow aan warqadan document la yiraahdo durable power of attorney waa inuu soo buuxiyaa waa inuu soo saxiixaa waana soo notaraa gareeya. laakiin waxaad ogaataa adigu wadn qofka shaqaalihii wadnisna ma noqon karo waxna uma maartay buuxin karo waa warqad sharci weeyaan hada shaqadada maaha. living will waxa weeyaan isaguna warqad la qoro waxaan maraykanka warqad socod iyo saxiix baa socda wax kale ma shaqeynayo. living will qof ma aha laakiin waxa weey warqad waa legal document laftiisa warqad weeyaan oo dhaxaysa oo u hadlaysa qofkan marka qofkan xanuunsanaya intuu caafimaadka qabay ayuu qoraal u qortay wuxuu hadii waxa ugu dhacaan saa ay sameeyay hadii waxa ugu dhacdo inta cadaan waxa sameeyaan inta badan warqada markii qoro waxa misalan hadii aan wax cuni kari waayo kale yaan caloosh leega daloolin oo maaragtay aan la siinin sidaydaan sagalento qaarkood wuxuu oranayaa hadii aan cuni kari waayo hal lagu diro irbadii ma garanaysid kadileysa wuxuu oranayaa wax cuni kari waayo dawada caloosha leega dalooliyo oo hal maaragtay intalka laga siiyo. marka living will warqad qoraal weeyaan oo u hadlaysa qofkii halka durable power of attorney uu yahay actual qof xayo nool. warqadii waa la qorayaa oo the agreement iyo isafgashan waa la qoraa laakiin durable power of attorney waa qof halka living will ka yahay qoraal u hadlaya. do not resuscitate amba DNR order isaguna waxa weeyaan waa warqad laakiin waxa weeyaan warqad uu dhakhtar ku qoray waa sida dawada kale waa prescription. marka do not resuscitate waxa uga jeedaa do not resuscitate waxa uga jeedaa qofkan isagoo maartay wali maskaxdiisa qabo qoran dhakhtarka anigu ma rabo hadii aan miirka waado oo neefsan kari waayo in CPR lagu sameeyo in la yiraahdo waxa maartay CPR automatic hawada lagu afuufayo dadka maartay sanka laga afuufayo halka maartay laabta buf lagu siinayo haddii garanahay waxa way CPR bala leeyahay aniga CPR ma rabo lagu sameeyo haddii aan miir beelo oo maartay suuxo oo neefsan kari waayo saasan ku dhimanay laakiin waa inay ma garanaysaa oo dhakhtar qoraa u saxiixa maaha inta warqad la qoranayo meel tago la soo saxiixeen ma aha dhakhtarka marka qori dee qofkan kula qof aqligiisa leeyahay
qofkan oo the client ka ah consumer ka marka advance directive saddexda qaybood ka kooban tahay qofkan client ka ah loo shaqeynayana caqligiisu tamaam ahaada marka waxaan qoray qaraaro waaweyn way moogtahay waxa kaloon maskaxda gelisaana adigu witness ma noqoto witness waa maxay yani inaad qofka tiraahdo qofkii client-kii markuu waxaan qoray aniga ayaa joogay waa sax weeyaan uu saxeexay ma aha maba samayn kartid basida do not resuscitate waana kelmadi waxa weeyaan order uu qoraayo dhakhtarku sida dawada oo kale haya habana fahanteen saddex qaybood ka kooban tahay halkan waxaa laga hadlayaa guardianka waa ninkan nidhi waxa weeyaan qofka mas'uula qofka xanuunsanaya marka waxa la rabaa waa maxay baa lagu what are the rights waa maxay xuquuqda and responsibility iyo mas'uuliyadda qofkan guardianka ah waxay ka kooban tahay baa lagu yidhi responsibilitygiisu waxay ka kooban tahay يعني مسؤوليته waxay ka kooban tahay the guardianka to ensure inuu make sure ka dhigo in carekan qofka oo uu shaqeynaya uu guardian ka yahay inuu socdo wayda qofkan loo shaqeynayo guardian ka yahay qaraar ma gaari karo naftiisa wax loo taro ama wax loo qabto maba samayn karaba the guardian generally has the same rights and responsibility as the parent of a minor child, except or exactly. Sorry, I said exactly. Not exactly. qofkan guardiankii xuquuqdu leeyahay xuquuqdu leeyahay amba mas'uuliyadda uu qaaday waa mas'uuliyadda uu waalidku leeyahay oo kale the guardian does not have to pay the expenses of the ward laakiin baa lagu leeyahay qofkan guardiankii ma aha yani xuquuq badan buu leeyahay mas'uuliyad badan buu leeyahay laakiin qofkan guardiankii ma isticmaali karo qofkan uu shaqeynayo lacagtiisa dhibaato waayo ma hadda qof baan mas'uul ka ahay laakiin lacagtiisa waxaan kusoo shuban garasana gaas ma kusoo shuban intaan kusoo iibsanaya maya ma loo baahna taas waxay noqonaysaa exploitation bay noqonaysaa in waxa dhis tuug aata tuug the guardian is not legally or financially responsible for acts of the word waxyaabaha kale oo aanu mas'uul ka ahayn qofkan oo ma garanaysaa maxaa guardianka haddii word waxay uga jeedaan qofkan la hayo mas'uulka leeyahay qofka xanuunsana markuu mas'uul laga noqdo word baa loo bixiyaa gabiisa WARD qofkan guardianka kama mas'uul aha lacagta ku baxaysa qofkan ma garanaysaa uu hayo so masalan hadduu qofkan aniguna ma aha lacagtiisa aan isticmaalo isaguna inuu dhaho lacag siimaha Soomaali waxay dhahaan hal bidiino waa cumar bidiino waxay uga jeedaan yani lacagtaadana ma isticmaalayo lacagtaadana kuma siinayo waan ka mas'uulahay mas'uuliyadda ugu weyn waxa weeye qofka guardianka ah in qofkan caafimaadkiisa iyo daryeelkiisu aanay kala go'in oo iswaaslaan laakiin ma aha in lacagtiisa aan isticmaalo naftada ku isticmaalo cid kale ku isticmaalo xaqna iguma laha qofkan guardianka aan hayaa in aan lacagta wax ka siiyo hal bidiin cumar bidiin wallah waxa ka dhacay meesha the guardian is expected to ensure the care comfort qofkan guardianka ah waxa laga filanaya waxa laga filanaya weeyaan maartay in caafimaad daryeelka qofku uu sii socdo comfortkiisa raaxadiisa and protected the words person and property qofkan guardianka waxa kamid ah yani mas'uuliyadiisa inuu qofkan carekiisa maaragtay uu sii socdo
in uu qofka raaxadiisa uu raaxeeyo uu yacni ilaaliyo protection inuu ilaaliyo in alaabtiisa uu ilaaliyo in qofka naftiisa ilaaliyo yacni isaga ilaalaa loo joogaa meesha. The guardian is to respect the wishes of the ward and to act in the ward's best interest. waxa lagu yiri qofkan guardianka waa inuu respect u ixtiraama the wishes baahida maaha yani wuxuu qofkan uu rabo oo wuxuu qofku uu rabo laakiin bas interestkiisa ay ku jirto wixii isaga u roon. So qof masalan maxaa loogu jeedaa wuxuu rooyay qof masalan haduu yiraahdo halkaasaan kasoo tuuray soo dilay wixii isaga naftiisa u dana maaha waan ka ilaalisa. haddii masalan uu qofkan aad haysta dawo uu cuno oo kala dawada ma cunayo supervisorka waan u sheegtaa hatta hadduu ku dhaha qari ha sheegin oo maaragtay in dawada ma cunayo laakiin please ha sheegin ma waxaad ku oranaysaa waan ka xumahay laakiin waana supervisorka u sheega waa mas'uuliyaddeeda weeyaan haddii dawada aan qaadane oo maaragtay hadda waxa ku dhici kara soo inuu wanak lahayn maaragtay asraar qofka loo xaqido hayaa la heshiino marka qaarkood asraar xaqidka haddii sirta xaqidis haddii ay khatar u keenayso qofkan waa qofka u sheeko tiraha waan sheegaya marka xeer ma jibnin moqtay sir ilaalinta ma jibnin way wad u sheegtay qof waxaan waan sheegaya ma qaranayo qofka u sheegaysana ma aha qof kale oo family-gaaga ma aha waa supervisor-ka qofka ka sir dhibaatadaas ay la soo kulantay okay weeyaan. haya remember baa lagu xasuuso that the authority of guardian includes the following authority-ga xasuusaa lagu yiri qofkan guardianka authority-giisu wuxuu xaq yani uu power u leeyahay xoog u leeyahay waxay ku kooban tahay waxyaabahan soo socda inuu admit oo sameeyo admit wuxuu qofka dhakhtar u galiyo kala xaq buu leeyahay yani authority buu leeyahay yani qofka inuu ka dhageysta ma aha qofka hadduu xanuunsanayo uu tahay dhakhtar la galiyo uu galinaya. The guardian has the authority to give consent but may not. Okay qofkan oo guardianku xaq u leeyahay inuu ogolaansho bixiyo laakiin baa lagu yiri kuma force gareyn karayo kuma qasbayo consumer-ka inuu wax sameeyo hadduu qofku guardianku u diido hadduu masalan ku dhaha ma maydhanayo kala war guardiankaaga baan hana ka mas'uulahay samee waa maydhanaysa no inuu sameeyo maaha. A guardian may decide that the consumer should live in a certain home but may not force the ward to stay here. To stay there, to stay there. waxa lagu yiri guardianku qarar wuxuu ku gaari karaa consumer-ku inuu meel certain meel mucayan uu ku noolaado laakiin kuma qasbi karo. However, the guardian does not have the authority laakiin tan si fiican u buuxiyaa laakiin baa lagu yiri qofkan guardianka kuma qasbi karo authority-na uma laha authority in xoog kuma laha in uu qofkan uu shaqeynayo uu sterilize ka dhigo inuu maaragtay procedure sterilize wixii marka qofka laga dhigan madalays uu noqonayo qofka inuu madalays noqdo kama sameyn karaayo ma sameyn karo xaq ma u lahaa. So haddii in qof xanuunsanayd ka mas'uul tahay ma oranaysid qofka xalaqa dhigan madalays oo masalan wax inta laga soo qaado waxa la sameeyo no ma oranaysid xaq ma u leeyahay waxaan kaloo dhan responsibility authority xoog baad leedahay admit in qofka dhakhtar galiso xoog baad leedahay in aad maaragtay qofka tiraahdo halkaas ku noolaan karaa xaq baad leedahay laakiin kuma qasbi kartid. haye homework in kana su'aalaha waxaan idin akhriyaa homework su'aalaha homework waxaan ku akhriyaana ma raba hadhowna tidaahaan qofii akhriyaan waaye kan baan waaye no maajulka dhageysta homework markiiba sameeya la soo celiyo
right away because waxaan rabaa inaan imtixaanada gashaan intaana bixin certificate-kan la idin siiyo. Module 3 question-ka ugu horeysa waxaa lagu yidhi neglect means neglect dayacaadu maxay la macno tahay? A taking your client to dinner after your shift, in aad clientkii qofka u shaqeynaysay aad casho geysid marka shiftkaaga dhamaado. يعني ضيعة معناها تامي هذا ترى حا وحريق أساسا وسيركل قرين. ضيعة معناها ميتها going for a walk with your client during your shift. ميتها ضيعة ميتها هدي قفي أو أدو شقينيسي أدي بدأ أولا صوير بحلا سعوتي مركي أشقدك وشرتي. هذا ترى هيدها كان بعد طلق سينا أسوي حريق أسا بس سيركل قلنا babysitting your client's children. And C miyay tahay dayacaad miyay tahay haddii aad qofka aad maaragtay u shaqeynaysid walaaladiis ama xujaa carruurta childrenka ciyaalka u dhalay ambaba sibling carruur la walaalaha yahay inaad babysitter u noqotid miyay tahay taasi dayacaad? babysitter un baaba tahay dayacaad maa tahay dayacaadda markaan fahantaa D a threat to a person's health miyay tahay dayacaad macnaheedu wax khatar gelinaya person's health qofkana u shaqeynaysa caafimaadkiisa welfare nabadgelyadiisa or physical amba jirkiisa amba mental maskaxdiisa amba impairment يعني dhaawac gaarsiinaya miyay tahay hadaa tira waxaa horta kalena bal akhri macna neglect macnaheedu may tahay deprivation of essential needs or lack of protection in laga xaramo deprivation waxa laga xaramo of essential needs waxyaabaha ugu muhiimka u baahan yahay and lack of protection aan la ilaalinana from this deprivation hadaa tira waxaa okay D iyo E hadaa tira jawaabtu waa D iyo E kan baad circle saa u gelinaysaa ya hadaad leedahay the C way C baad gelin hadaad leedahay D way D baad gelin hadaad leedahay waa E baad gelin laakiin hadaad tiraahid jawaabtu waxaan maleynaya inay tahay D iyo E tan un baad F-ta ayuun baad saa u gashanaysaa ya su'aasha labaad what ways that consumers can suffer from neglect dariiqyo uu qofka maaragtay aad u shaqeynaysa neglect uu ugu safar garayn kara amba waajihi kara waxay ka tahay when they are left alone marka keligood laga tago ignore by family members of staff ambaba la iska indhatiro la iska dhegatiro left with other people who fail to care in qof maaragtay and dayac tirahan lagaga tago a group of consumers who have been left alone and unsupervised ambaba dad a group maaragtay qof group dad badan oo isla group ah oo meel lagaga tago oo la supervise gareyn mise and it has fallen asleep qofkii oo shaqaalaha iskaba seexda ambaba khamreysan intoxicated F a consumer has bleeding gums and some loose teeth indicating the visit of the dentist is long overdue mise waxa weeye consumerka oo carabka ciribka dhiigayo oo ilkaha dhaqdhaqaaqayaan taasina ay tusayso ay cadaan u tahay qofka in dentist ba la geenin dhakhtarka ilkaha la geenin G a consumer is continually fearful about leaving her room or home and seems almost pinky when it is time to leave for an outing mise baba waxaa G oo sheegaysa leh qofkan loo shaqeynaya markasta uu baqanaya inuu maqsinkiisaba ka tago markastaba yacni uu gariirayo camal Number 3 a staff
leave her a staff leave her be rather than attempting to determine the use of her fear. qof staffa ayaa yidhi let her be inaga dhaaf waxay doontaa haatee oo iska diiday inuu is ogeysiiyo inuu ogaado waxa qofkan ku dhacay yani su-aashan saddexaad waxay daba socotaa su-aashii hore qofkii maaragtay baqanaya haddaad adigoo shaqaale ah aad aragtid qof baqan wuxuu odhanaysaa iska dhaaf waxna ma sameynaaye iska baqda mise waa dabageli. A consumer fell several days ago. Qof consumer dhulka ku dhacay. Her ankle lugteeda maad xagga sare meesha quraan baan idhahay quraanti is swelling way barartay and bruised jurxna way leedahay barnawar bay leedahay and she complains of pain when walking. The consumer's doctors for family was not notified of the fall immediately. X-ray taken several days after the fact revealed a fracture. This statement gives the example of neglect. su-aasha jawaabtii maxaan jeedaa su-aashaas u dhigantahay waxa weeyaan waan fahantaa qof staff ayaa wuxuu arkay qofkii uu shaqeynay quraantii ay buuratay oo nabar leedahay marka wuxuu yiri mataqaanaa let her be iska dhaaf waxna ma okay waaye marka staffka intuu saayiri umuu sheegin dhakhtarka umunaanu sheegin dadkii ka mas'uulka ah familigiisa marka maalmaha kamid ah ayaa la kaxeeyay qofkii loo shaqeynay dhakhtarka la geeyay waxa la arkay meesha inay buuran tahay x-ray baa laga qaaday waxa la arkay qofkan inuu jaban yahayba marka su-aasha waxa weeyaan statement-kan tusaalahan lagu siiyay wuxuu sharaxayaa neglect in qofkan la dayacay saxba mise waa qalad waxaan qarraf meeshan ka siiyay way ga dhacday raalahaada marka dad leedahay sax weeyaan oo tusaale ayay siinaysaa neglect inay tahay saas talan u siinaysaa haddii aad leedahay tusaale tan waa qalad tusaale ma aha dayacad inay tahay oo qofkan shaqaale wax fiican buu sameeyay the fail false bad ku sameynaysaa marka adiga taa dooranaysa adiga ku jirtaa ani kulli markuu sheegay already waan soo xiiqo waan idin soo sharaxay su-aasha afraad remember baa lagu that consumer safety always comes first qofkan consumerka u shaqeynaysid nabadgelyadiisa ayaa kowa tusaale lagu yiri if there is a fire and you're supposed to give the client his or her diabetes medication take the client to safety masaxba masax maaha marka qoraalkan yar hadalkan yar oraanshahan statement waa oraansha moogta waa waxba tare oraanshaha la yiri matruuba sax weeyaan mise waa false hadal leedahay sax weeyaan tan hore ayaa circle gelin hadii kale kan baad circle gelinaysa ima ku wad garanaysaa sida uu shaqeynayso haye su-aashan kale consumer safety always comes first صح مية مسمعها I think انت سؤال كله هذا سؤال كله your safety comes first than the consumer adiga badbaadadaada ayaa koowa badbaadada qofka u shaqeynaysa koow ma aha haddaad doorata adiga kula munaasibka ah su-aasha kale why consumers safety comes first maxaa consumerka aad qofka la shaqeynaysa safetygiisu ay kow tahay why a because sababtu waxa weeye adiga responsible nabadgelyada qofka b because I want to aniga iska raba mise c because I was told to mise waa lagu sheegay wax lagu sameeyo sidaa le su-aasha kale what mandatory reporters report dadka mandate reporter leedahay maxay report garayaan a if someone cuts a traffic light haduu qof oo leerka soo gaadhiga leerka uu jaro taami soo sheegaya b food poisoning hadii oo maarta qof uu cuno wax suna
C witnessed someone who has medical emergency haddii arkaan qof oo مثلا medical emergency wadee مثلا wadnaha istaagayo wadnaha waxaas medical emergency la dhaho uu neefsan karo waayo D if I witnessed haddii aan arko or suspect amba aan dareemo that neglect in dayacaad amba abuse uu jiro amba misappropriation lacag la xadaayo is taking place ee dhacayso amba aan dareemayo E all of the above wuxuu dhan jawaabta idinka laydinka rabaa su-aasha kale why mandate report why lagu qasban yahay wax la report garayo A because they feel like it dadkan oo ma garanaysa wax report garan waxay ugu qasban yihiin yacni because they feel like it iska jecel yihiin B it's the law waxa weeyaan qaanuunka C it's part of the responsibilities waxa weeyaan responsibility-gooda miyaa mas'uuliyadda D su-aasha saxdan waxa weeyaan B oo leeyahay waa law iyo C oo jawaabta ay tahay in ay tahay responsibility-gooda su-aasha kale APS refers to APS macnaheeda waxaa looga jeedaa A Apple Protective Solutions B Adult Personal Services C Adult Protective Services marka jawaabta aan kaa raba waxa weeyaan macnaha maxay u taagan tahay APS maxay u taagan tahay waxay u taagan tahay sheegade 10 the purpose of the Adult Protective Service is the purpose what did I say the purpose of the Adult Protective is and purpose waxa weeyaan yani waxa loola jeedo amba loola gol leeyahay Adult Protective Service waxa loola gol leeyahay amba loola jeedo waxa weeyaan to investigate any mistreatment of the seniors and diabetes and disabled adults and protect them waxa loola gol leeyahay waxa weeyaan to investigate in la tixraaco any mistreatment in wax loo dhimaayo dadka waaweyn iyo dadka xanuunsanayska disabled-ka ah B they also manage background checks of any worker who was convicted any mistreatment of their clients qofkan oo inay background ay u sameeyaan haddii oo qof maaragtay uu qof ku khaldamo oo background-ka la sameeyo C they investigate any neglect of children waxay tixraacaan haddii carruurta la abuse gareeyo D jawaabta saxda waxa weeyaan A iyo B may tahay ma aha idinka laydinka rabaa su-aasha kale under your company policy companygaaga qaanuunka u yaala maxeerka u yaala who do you report any suspicions of verbalization of abuse neglect or exploitation qaanuunka u yaala amba xeerka u yaala qoladan aad u shaqaysid yaad u gudbinaysaa مثلا نقول واحد أفتح قفل ضيع أي قفل أبوسي يدو شيء صار نسا هبلو بالله ضيع هبلو واحد بسين يدو شيء A your coworker قفل الشقين سيد B CEO ننكو بسرية C security guard ننكن نحوها watchman كأ D police كأ E my supervisor كأ جواب تدين كلا نقربا سؤال شكله if your care plan requires you to turn the consumer in bed every 2 hours and you don't, what is this called? haddii qofka aad u shaqaynaysid plan of care-ka uu leeyahay 2 saacadoodba mar dhinac rog oonad u rogin macnaheedu waa maxay A neglect in qofka dayacday B theft inaad wax ka xaday C is nothing waxba ma ahaba su-aashan kale advance directives maxay tahay oraanshahan saxda su-aashu way noqontaa mise waa qalad advance directives maxay tahay ma legal document ba yani warqeed oo ka sharciyeysan miya oo sharaxaysa explains how the client would like to be taken care sida uu qofkan
aad u shaqaynaysa uu jecel yahay in loola dhaqmo haddii isagu aanu karhayn inuu qaraar gaadho. صح baa mise maha sax? hadday sax tahay true baad circle gelinaysa amba false. su-aasha kale advance directives include parts. advance directives waxay ka kooban tahay qaybo, waxay ka kooban tahay parts, waxay ka kooban tahay parts and 3 parts jeeda. advance directives waxay ka kooban tahay 3 parts. Is it important for you to know what advance directives means? miyay ku muhiim tahay inaad ogaatid waxay advance directives macnaheedu u yahay iyo qaybaheeda. Okay, of course maskaxdaada wax taha amba maya and maxaana ka kooban tahay and what are these 3 parts? saddexda qayboodna maxay yihiin? A durable power of attorney for healthcare. يعني durable power of attorney waxa weeyaan ama marka soo sharaxnade waxa weeye qof mas'uul ah oo qofka xanuunsanaya matalaya hadduu caafimaadka uu qaraar ka gaari waayo sidii uu la dhaqmi lahaa xagga caafimaadkiisa. living well in oo maaragtay qoraal uu qoro uu hadduu hadli kari waayo uu yidhaaho haye qoraalkaasi wixii uu qoray la tixraaco dardaarankeena ma ogtahay labadaba dardaaran laakiin A waxa weeyaan qofkii qaraarka gaari waa nool yahay laakiin B waxa weeye warqad weeyaan. C do not resist DNA order waxa weeyaan warqad sidii dawada marka la qorayo karo loo qoro oo uu leeyahay do not resist qofkaasi hadduu uu suuxo uu masalan uu neefsan karo waado yaan CPR lagu sameynay. D mandate reporter qofka ku qasban inuu report u gudbiyo hadduu neglect arko amba abuse arko amba misappropriation arko. E mise jawaabta saxda waxa weeyaan A iyo B iyo C. jawaabta hadaad isleedahay waa E يعني جوابته حاجة كومنت A B C E بدورن صدق كلمة هذا دي أصلها كل ما دورن. سؤال شكله What would you do if a resident refused to take a bath and is dirty? maxaad kula gudboon aad samaynaysaa haddii qofka la shaqaynaysa uu diido inuu maydho? A force the consumer to take the bath because you are responsible. qofka ku qasab inuu maydho waayo adiga mas'uula. B let your coworker force the consumer qofka kula shaqaynaya ku qasbo qofka inuu maydho. C I would grant the wishes to the of the client waan u ogolaan qofkaas wuxuu jecel yahay. D this is his right kan waxa way xaqiisa. E report the situation to the supervisor u sheeg qofka qofkan ood u shaqaynaysa supervisorkaaga aad u shaqaynaysa u sheeg clientkii inuu maaragtay uu diiday arrinta. F jawaabtu miyaa C D iyo E. C D iyo E jawaabtu taa miyaa? marka adiga jawaabta laga rabaa. su-aasha kale abuse means abuse waxa la macno tahay imka oraansha marsan ilaha oraanshada yani wax la yiri weeyaan marka waxa laga rabaa waxa la yiri sax miyaa oo qalada. Abuse means the infliction of injury unreasonable confinement, imitation, or cruel punishment with a resulting physical harm or pain or mental anguish, sexual abuse or exploitation,
or the willful deprivation of essential needs. marka waxaa lagu yidhi oraanshaha laga yidhi abuse-ka macna may tahay ma saxba mise waa sax ma aha marka abuse baa waxay la macno tahay qofkii aad injury ku samaysid qofkii ood injury maarta aad ku samaysid oo aad garaacdid walibana macquul aan ahayn inaad qofkii meel ku xidhid inaad qofkii hadidid inaad qofkii si xun ula dhaqantid in qofkii maaragtay wax ku dhufatid oo jirkiisa ka muuqda inaad xanuun iyo dhibaato ku beertid in maskaxda aad ka abuse garisid inaad sexual ku samaysid abuse inaad lacagtiisa ka dhacdid in aad maaragtay wax ka qaadid oon u ogolaan misalna qofku dhaho cunto isiyo kale cuntada aad ka qaadid deprivation weeyaan essential needs waxyaabuhu u baahan yahay taas sax miya mise waa qalad hadda leedahay waa sax sirri ladada qaladnada waxaas inuu ku sameeyo caadi waaye hey wax ku sameeyna maxaa dhib ma laha waxaad dooranaysaa false-ka dooranaysaa waxaas dhan waxay tahay inaan ku sameeyo false-ka dooranaysaa dad tiraahdo inaan ku sameeyo ma ahana waxaad dooranaysaa true-ga su-aasha kale exploitation means exploitation يعني dhacdada kala weyn qofka wax ka dhacaysa inba mana ka qaad xataa qofka dadkiisa ama wax dhacdo waa qofkan oo qof weyn oo iska xanuunsan iska dhibaataysan ma ogaba so anyway exploitation dhacdada amba lacagta qofka laga qaadi la khiyaameyn waxa weeye illegal sharci maaha improper xaq yani xeerna ma aha illegal waxa xeer ma aha improper ma fiicna use of incapacitated adult or his resources for another profit or advantage in qofka maaragtay qaraarka gaari karin iska dhibaataysan xanuunsanaya aad wuxuu leeyahay aad isticmaashid lacag maaha hadda waxay masalan qof baa xanuunsanayo gaariga maba wadan karaba gaarigiisa iska wadatay still property bay soo galaysaa mugtaa ama waxa jira resource bay soo galaysaa مثلا qofkan gurigii qof weyn oo guri leh ayaa waxaba la dhigay baa dhakhtarka wax badan ku jiray gurigiisa baa soo aad iska soo gashay inta gurigaaga aad haysatay aad soo fasaxday halkan iska soo gashay iska soo fadhiistay still jawaabteedan kale aan rabaa su-aashan waxay leedahay what are the rights and the responsibility of the guardian includes the following except and xuquuqda iyo mas'uuliyadda saaran qofkan guardianka amba mas'uulka ah waxay ka kooban tahay waxyaabahan soo socda laakiin aanay ku jirin su-aasha marka wala laakiin aanay ku jirin marka lagu yiraaho waxa looga jeedaa yacni jawaabta qaladka adooro jawaabtaadu waxa jawaabta qaladka ah marka a responsibility-ga mas'uuliyadda saaran qofka guardianka ah miyay ka mid tahay inuu make sure ku sameeyo uu qofkan uu ka mas'uulka yahay in dhaqaalaha la dhaqaaleynayo uu sii socdo oo joogsan ha haddaad leedahay way tahay ma dooranaysaa b the guardian generally has the same rights and responsibility as the parent of a minor child qofka guardianka ah xuquuqdiisa iyo mas'uuliyadiisa waxaa ka mid ah waxay la mid tahay sida qofka waalidka ah مسؤول بيها المهير هذا اللي صح ويان مدورة نسيت C the guardian does not have to pay expenses of the work using his or her own money قفن guardian كأحكام مسؤول إنه خرج كبحية قفن كمسؤول كي هذا اللي صح ويان وما هاي مصطنعية يعني دستين صح ويان مدورة نسيت the guardian is not legally responsible or financially responsible of acts of the world qofkan oo guardianka kama mas'uul aha haddii qofkan uu mas'uulka uu yahay lacagtiisa uu iska khasaariyo iska maartay adoo kama mas'uul tahay ma odhanaysa wareeg jooji haddaad leedahay sax weeyaan ma dooranaysid the guardian is expected to ensure the care comfort and the protection of the world's person and property qofkan oo guardianka مسؤولك وحكم مسؤولها إن قفكم كمسؤولك يا حي كم فركيس الراحديس يعلاشها ولا لنا يعني نفط قفك يو وحيابه هيس حلوتي وحيابه هيس بروبرتي وحيابه ليه يستقول قارب وكله يو كمسؤولة ده صح وعي الدور نست D I mean حكي صار F the guardian is to respect the wishes of the word قفكم أو
qofkan oo guardianka mas'uulkii waa inuu ixtiraamo rabitaanka qofkan uu hayo wuxuu rabo hadduu yidhaho waxaasan jeclaada waana siisaa hadduu yidhaho waxaa ma doonayo waana siisaa bas tusaalahan ii sheegi walaa qof masalan ma rabo inuu maydho haddaanu qofku unu maydhin danihiisa rabin iska dhaaf markaad leedahay sax weeyaan ma dooranaysid jawaabta laga rabo waxay jawaabta qaladka ah G. The guardian has the authority to sterilize the consumer or the word. Qofkan oo guardiankii wuxuu haystaa power authority wuxuu powerka masalan inuu qofkan uu hayo madhalays ka dhigi karo oo uu samayn jiro procedure-ka sterilize-ka haddaad leedahay jawaabtana qalad weeyaan taasaad dooranaysa because jawaabta qaladkaa lagaa rabaa kelmadda accept marka la dhaho yacni tii qaladka dooro H ambaba jawaabta la rabo waxa weeye kulligood adaa laga rabaa jawaabta